أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد عجل ورجل ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم الأجمعين إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون صدق الله العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So the ayah I've recited is from Sura Al Mu'minun. That's surah number 23. It's the first ayah. And we'll go over each bit of this ayah. But before I do that, there has to be an aim in every majlis or every series of majalis. So I have two aims. And inshallah, we will work on this journey together. The first aim is to be absolutely definitive, have itminan qalb, that you and I will go to Jannah. Don't look at me like that, okay? But in Surah Al Mu'minun, there is a tick box. 13 boxes that you have to tick. And if you tick all of them, when they come to take your life, and we will all die, and they say, time up, we can say, thank you for life. I ticked all the 13. And they should be this definitive in us. So inshallah, we will look at these 13 tick boxes. There's papers up there, I think, that you can take, and you see the ayat on there. And the second thing is to fall in love with the Rabb of Hussein and his book. Now, the reason why I say the Rabb of Hussein is because the way Imam was in love with Allah is something we aspire to be. Okay, so these are the two aims. Now let's look at the ayah recited. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Simple 3 words. We can remember. Qad means no ifs, no buts, definitely. Done deal. It's already done. It doesn't even say in the future. It doesn't say sofa. It doesn't say, excuse me, this will happen. It says it's already done. Qad, indeed, definitely. Are we good? Okay. Aflaha comes from the word fallah. Fallah is a farmer. And the farmer uses a pitchfork. A pitchfork is known as falah. Fal is the pitchfork that breaks the earth. And the farmer uses it at 2 times normally. The first time is when he breaks the earth to plant the seed. And the second time he uses it is to break the earth for harvest. Even today, even in this country, which is no longer a farmer's country, we have harvest festival. Most countries have a harvest festival because a farmer does not get a regular paycheck. He gets his paycheck at harvest. After a whole year, he gets his paycheck at harvest. And that's why we call it Harvest Festival. I don't know about you, but when my children were young at school, you had to send in cans and things to go around to give the neighbors. And you thought, well, what about the rest of the year? They're going to be hungry the rest of the year, right? Anyway, so Harvest Festival. So, aflaha, he says, indeed, successful. Who is successful? The mu'mineen, those who have iman, those who have amn, those who trust totally in their Rabb. So this is a done deal. And mu'mineen is not like ya ayyuhalladhina amanu. Amanu is a verb. And if you know anything about grammar, I don't know much. I just know a little bit. All I know about grammar is that a verb has got a past,
a present and a future, and it can change. But a noun does not change. An apple is an apple is an apple. It will not change. Mu'mineen will not change. So to have these 13 tick boxes on my fridge or in my musalla, I know what to do. But we're going to go through like bit by bit and see how we get to it. Okay? So the first thing we've got to know is what is definitive in my life. So you take a pen and a paper and you write. You know the Prophet said, if you come to a majlis without a pen and paper, I know you don't have one, but you've got a phone, right? You don't take notes. He's not one of us, he says. Okay? So the most definitive in life is the thing that you and I are going to die. Agreed? Are you sure? Somebody might think they might live forever. I don't know. You might believe in cryonology and have yourself frozen and hopefully, but it's not going to work. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kullu nafsin za'iqatul maut. Okay, so we're going to die. So that's the definitive. Now, because you and I believe that after death there will be something called barzakh, that period of time when I'm in the grave up to the day of Qiyamah. And we've read so many stories about it. And many a times we think, oh, Shanti. No Shanti there. Huh? We'll see how the Shanti will come. So barzakh is between grave and Qiyamah. And I want to sort that out. We'll talk about it maybe. Qiyamah is accountability. That means my harvest. That is my harvest. I still got time in barzakh, but later. Qiyamah is my harvest, my paycheck, and I get told whether my plants died, whether they lived, whether they were looked after, or whether they thrived. And based on that, Jannah or Jahannam. It's pretty simple. So that basically is how it works. Okay. Here, we want to be successful, want to get there. Now, let's see our concept of success. I'm just going through a sort of logical process. Okay. Okay. By the way, before I go any further, we live in the dunya. And in the dunya, we have aspirations and hopes. Now, I've listed some. You might want to add some more. And this is in no order. Number one, health. Everybody wants to be healthy. Everybody wants sehat. Because, without health, you've got nothing, absolutely nothing. The second thing everybody wants is rizq. They want to be able to live. It doesn't matter, king or pauper. You want to be able to have food on your plate. Kapra, roti, makan. Is that what they call it in Gujarati? Okay. So you want clothes, you want a shelter, and you want some food. The third thing is you need family and friends. Without family and friends, it'd be pretty empty. Just imagine for a minute, you're told, Kilad kulil Jannah, enter Jannah. All of us are told, Kilad kulil Jannah. You go into this Jannah, there's no Stanmorians. There's no one. And you thought, that's what I wanted. I wanted Shanti. But after a day, after 2 days, no Snapchat, no phone, no nothing, you will say, please, God, send those Stanmorians back. Won't you? That's family and friends. This is our family. Okay, I'll put community in with it. The fourth thing is we want to love. We want to be loved, but we also want to love. We've been given all this love, and we want to do something. When somebody says you can't do anything, that's hard work. Have you ever been somewhere where they say, have you heard that? And you think, hello, let me just do something so I may feel a bit useful. No? Okay, maybe you like sitting, I don't know. Okay, we also like mental stimulation. So we like to be mentally stimulated. That's why we come to Majlis, we go to YouTube, all the rest of it. We like to be stimulated a little bit. We want a good home, a home where we can live, a comfortable home. It doesn't matter what sort of home you have. You want a vocation, you want to have something to do. Now it's pretty simple to know that you need a vocation that will take you to the end of time. Normally in this country, I think the age is raised to 66, right? You're supposed to retire at 66. Then what? Just Pakistani plays? No. You need a vocation that will take you till the end of your life, otherwise you get pretty bored. So these are things we need to think about. Travel, we all like to travel a little bit. It's good to go, whether it's ziyarat or umrah, or you want to go to Sharm el-Sheikh. It doesn't matter. Siru fil ard, Quran says. Travel in the earth, travel in the world. So we all want to travel. And finally, this global mayhem. What do I do? How do I feel at peace? If not at peace, how can I contribute towards helping somebody else? It is helplessness. You don't know what to do. Okay, so these are dunya things that we have to live with. You can't deny them. And the problem is, where do you go? Do you go to your majlis? Do you go to YouTube? Do you go to social media?
Where do you go to find answers? I mean, which scholar is going to pick up the phone and you tell him, you know what, I'm getting bored, what do I do? He'll probably say, take a tasbih, sit on the musalla, okay? But where do you go? I mean, who do you ask? What do you do? And that is a dilemma in the human mind. Now, it is only a dilemma if I feel uncomfortable with my state as it is now. If you don't feel uncomfortable, then it's not a dilemma. It's not going to happen. It's not going to happen. You need discomfort. You know, there's a, if you look at, do you watch these nature channels? They're not as interesting as soap operas, but they're quite good. Okay. So in this nature channel, it talks about a lobster. You've seen a lobster, right? So you're not allowed to eat it yet, okay? You're not allowed to eat it, so don't eat it. Lobster is very soft inside. And if you look at the life history of a lobster is encased in this hard shell. You watch it on TV, on cookery channels, where they actually have to break the shell, okay? So it lives in a hard shell. Now, as the lobster grows, he feels uncomfortable because his shell gets a little bit tight. So he goes and hides under a rock so nobody can get hold of him, like a predator comes and takes him, and he discards his shell and he builds a new one. Because the old shell is very, very uncomfortable. And he keeps on doing that until he becomes to a stage where he will grow no more. That's what a lobster does. Eagles, for example, when they don't fly, their trainers cut off their branch and they have no choice but to fly. So the idea is to be uncomfortable with my focus on success. And to be able to try and have a new concept of what success is like. Today's just an introduction. I'll go through the 13 bits in, hopefully, throughout the next few days that we have. So let me tell you what our concept of success is in this country. And I'm looking at just basics. Please don't wear the cap and say, she's talking to me. I'm not talking to you, I'm talking to myself first, okay? So the first thing we think that is successful, and you know, we have a section called Cupid at London Jamaat. You know that? Q-P-I-D, and we matchmake. And it's funny how you realize what people are looking for, what their concept of success is. It's amazing. It really is amazing. So the first thing, and I learned this from young people. So the first thing is they tell me, what does he do? What is his vocation? So if he doesn't have these different letters after his name, they say, oh no, that's not for us. You know, the other day somebody was talking about a chef. Wouldn't it be lovely to marry a chef? No, can't marry a chef. My God, you'll have food every day on the table. Why would you worry? But no, he doesn't have them. So, but a vocation is subject to health, it's subject to economic downturn, and it's subject to age. So it cannot be success, right? The second thing we look at is wealth. My goodness me, have you seen how we do it? What car does he drive is the first question I get asked. And I say, Kawani? I don't know. I takes you from one place to a blue color niyati gare aayo there. But which car? I don't know. I really don't know. But in Quran talks about Qarun, and I'm just going to give you a little bit about Qarun. Surah number 28, ayah 76. Allah says, we gave him treasures. The gate, and he calls it Maftah alone, was so much that a party of strong men had to carry it. Qarun, right? And Qarun attributed his wealth to his intelligence. So if I'm looking at somebody through the eyes of wealth, then, and there's nothing wrong in having wealth and working hard for it, okay? But if I'm looking at that as a criteria of success, then I'm afraid it's not there. It doesn't work. It's not divine concept. Then, obviously, beauty. And the media fuels this. Oh, my goodness, Botox. And it's okay if you have them. Don't worry. Gym, Botox. Do everything to look pretty, okay? Please do that. However, it cannot be the be it and end it of life. All you have to do is go to a search engine and put in the name of a film star that you knew. I'm 65. So the film stars in my age, if I look at them now, I say, Alhamdulillah Rabbil Alameen, okay? And it teaches you a lesson, because they had all the, you know, so beauty, definitely not. Who you rub your shoulders with, is that success? You know, your social calendar, I'm so busy, I have so many coffee mornings, and we drop in names, you know, I saw this person and I saw that person. That's not going to last either. So this is our concept of success. Now I want to go on to Allah's concept of success. I know I'm going on a little bit, but I'll go to a little bit of what divinity says.
And Allah says this concept of success is the same for somebody who is a king and somebody who is a pauper. Look at Surah Al-Hud, Surah number 11, ayah 88. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ. Success can only come from Allah. Now let's see what he says, okay? He says in Surah Al-Asr, which is the concept of success. By the way, Surah Al-Asr, when the companions recited it, when they met each other, they recited Surah Al-Asr. When they parted from each other, they recited Surah Al-Asr. It was a reminder. It continually reminded them that don't forget what, and I'm going to put it in my words, so maybe you read it in a translation and you'll say, that's not what the translation says. I'm just going to make it a bit simpler. So, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal Asr. So Allah is talking about Asr and he's saying, I swear by time, and that's a general thing that you might want to get. But in essence, Asr is, I swear by the life that is running away from you. I swear by the time that you are losing. That's what he's saying. Innal insana lafi khusr. Okay, translation says, indeed all human beings are at loss. He is telling you and me, I'm sorry, but your concept of success is skewed. Your concept of success does not work. It's not right. So it's at a loss. Now he says, listen to my concept of success. That's Allah's concept of success. It's not either or. 4 things. We all recited. You know when I recited? When you're getting late and in Salah, you think shortest surah, right? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. First one is, Amanu, trust me. You know, it's really funny. If you came to my house for dinner or lunch or coffee or whatever, and I put something on the table, are you going to send it to a lab to analyze before you eat it? Or are you going to ask me, Gos halal chekenati? Is it right? Or are you going to say that? Even to me. You're not going to say that. You're not going to say, you're going to trust me that what I have made is good enough for you to eat. You won't say, you won't do that. Just now when the volunteers give us food outside, you don't say, eat, I want to see what happens to you, then I will eat. And these are volunteers. They're amazing human beings. And they would eat anything for you. But you don't do that. So what إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا means, trust me. Whatever I am doing has a purpose. You do your best, then leave it up to me. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Okay, so we got that right. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Normally translated as good deeds. That translation is not right. Okay, so let's look at what the Arabic translation is. So salihat comes from salaha. Salaha means to mend something that is broken. Let me give you some example. For example, if you want to mend a car, you will say aslahatu sayyara. I am mending a car. So it is mending, putting something back together that was broken. Amilus salihat, to be able to assist someone to reach their full potential. To be able to help someone so that they may not feel so broken. That is amilus salihat. It's to put things together, not make it worse. And it's not just good deeds, because we think just put in 2 pence, or I don't know whether you have 2 pence anymore, but 5 pence or 10 pence in a box that is up there that's not going to go anywhere, or it's in our house. That is not amilus salihat. Amilus salihat is looking at someone and thinking, let me take them by the hand and take them to their full potential. That is why 2 rakats at home and 2 rakats in the mosque, there's a difference. There's a major difference. You know who comes to mind? I wear this as a reminder, and I see some people have got them as well. So there was, maybe you read all this as well. And there was a grandfather in Gaza called Khalid. And he had a granddaughter called Reem. And he called Reem the soul of my soul. And Reem was taken away from him, as was the rest of his family. But I looked at Khalid. And Khalid used his time. He didn't say, oh, woe be to me. He used his time to talk to children who had lost their limbs. And I watched this conversation. He was talking to this little boy. It was really sad. He was in a wheelchair. He had no legs. You've seen this. We've heard it in the poetry today.
And he tells this boy, why are you so sad? And he says, I like to play football. And I don't have a leg. I need 2 legs to be able to play football. And he said, don't worry. Technology has advanced so much that we're going to get you a limb. You're going to have a leg and you will be able to play football. But you should be happy. You're better off than most of us with limbs. And he said, how so? And Khalid tells him, well, your leg is waiting at the door of Jannah for you. It's not going to go without you. You'll get a limb. Limbs, they're going to put it for you. But you're going to get into Jannah. That is Amilus Salihat, making a child who had no hope have hope. That's what it's about. It's not condemning everybody to Jahannam. It's not like that. So Amilus Salihat. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. Tawasi means to be able to advise someone with love. Loswanune. Start telling people off. They close their ears. They say, oh God, here she goes again. Tawasaw bil haq, to be able to say it with so much love and take somebody to righteousness. I remember reading a Majlis recently on parenting, because I was asked, that was a topic I was given. And maybe we'll talk about it at some stage. But there comes a stage at parenting where you can't tell children, go and do this, go and pray, go. You can't. You just can't. You can just be a parent for them. Do this for your children. They're not going to do it. They're a different Google age parents, right? They're going to Google first. Have you seen them with honey? Oh my goodness. They tell you that if you give my child honey in the first 2 years, they're going to get botulism. Oh, I see some of the people up there nodding to me. And I go, hello, Amara bacha grew up on honey, right? Anyway, that's a different story altogether. So, watawasaw bil haq, be there for them. They will watch you. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. Give them the encouragement to persevere to go to Jannah. Just an encouragement. With love. Lots and lots of love. So that is Allah's sort of, if I can say, concept of success. Right? Now I go back to where do we go? If we want to look for this success, where are we going? How are we going to manage this? So what definitives do I have? 2 definitives. I have the Quran and the Ahlul Bayt. Everything else you put on one side. Did not the Prophet say, I leave behind 2 things, the Quran and my itrat. So the first thing is to be able to look at this Quran and see, what am I doing with it? Now, like you, I'm from a community that loves to pare and pare and pare and pare. But if that was the solution, and there's nothing wrong, please pare and pare and pare. Because you'll write to me and tell me, you said no. I didn't say no, read. But if that was the case, then just saying food will stop you from being hungry. Just saying water will stop you from being thirsty. Just saying all these words will get you straight into Jannah. Will it not? Yet this book says, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Guidance needs to be followed. If I go into my car and I say, I have sat-nav in my car, or GPS, or whatever you call it. I have that in my car, and therefore it will take me itself to the position that I want to go. It won't. It just won't. I have to follow directions. It says turn left, I have to turn left. I have to follow the instructions. Quran needs to be followed. We are a phenomenal community. We can recite Quran so beautifully. We can memorize Quran so beautifully, and we should do so. But we need to come on to the 3rd stage of Quran, which is being able to understand it, to be able to know what's happening. Now, the Quraysh, when the Quran was revealed, it was in Arabic. They understood it. Because our excuses, it's in Arabic, okay? They understood it. Let's look at their excuses for not following the Quran. They didn't like the ayah that said, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. We have created you from one man and one woman and different tribes, different communities. The diversity is that so that you recognize each other. But the best of you is those who are God conscious. They didn't like that. Because that talked about equality. They didn't like equality. They wanted to be better than somebody else. And just so you don't feel too bad about it,
There is no such thing that a Khoja is better than an Irani or an Iraqi or there's nothing like that. Inna akramakum indallahi atqakum. That's what Quran says. They didn't like that at all. The other thing they didn't like was that it opposed tradition. They didn't like it because they followed their father's ways. Now you can look it up in Quran. When they said, وَإِذَا كِيلَ لَهُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, why don't you follow what has been revealed to us? قالوا, they say, بَلْ يَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا. We follow what our fathers did. And we do that too. We have to have certain recitations which we don't understand. Please recite them, but let's try and understand them too. We have to do certain things. I'm so glad we stopped washing panjas and feeding people water. Where did that come from? We washed these things which people touched and kissed. COVID was a blessing. And then we fed people the water that people touched and drank. And we said, this is blessed water. And we gave everybody a parcel to take home. And I still remember a day of Ashra when I was walking up trying to go upstairs and they said, I'm not God. It's not like that, okay? So if our traditions are not right, we need to change them. I could say a lot here, but I'm not. Okay. The third objection was the Quran has not been revealed to the elite of Makkah and Taif. If it was revealed to the elite, the very top, we would follow it. But it is revealed to a yatim, a person who has nothing, is an orphan. He has got no wealth. We can't follow it. They said, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Why wasn't it recited? Why wasn't it revealed to a person who's got a little bit of a status in our community? We can't follow somebody like that. That was their excuse. Our excuse? Number one, it's in Arabic. Really? That's why we don't know. Not I don't know. It's in Arabic. It's too difficult. Yet in Surah Al-Qamar, 4 times he says, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. We have made the Quran easy. You only have to do a little bit of effort. We say, no, it's difficult. We say, I'm too busy. Oh my God, with children and life and social gym and this and that. I just don't get time. How much time do you spend on your phone? Imagine that time, a little bit, cut out 5 minutes, just 5, to be able to understand an ayah. Inshallah, we will do these 13 tick box. I'll learn it when I retire. I said that. Now I've come to 65. So there's no time. While you're young, do it. I remember my grandmother, by the way. I used to say, Ma, you understand Kutchi, right? A little bit. Say, Ma, I'll translate in English. I say, Ma, my grandma was somebody who moved all the time. I said, Ma, why are you sleeping so much? She said, Munji, Ma, he mot jinindarai. So if you're going to wait till 65, don't. Because by that time, you will get tired, okay? Take it from me. We say, don't know where to start. Really? Pick up the Quran anywhere to start. We're going to start with Sura Al Mu'minun. And then we say, well, we've always done it this way. Why do you want to change us? Because we have to change. And you know, Arba'in, we'll talk about it at some point in our life. It takes 40 days to change. You know that? To change something, so to make a habit. So there's papers over there. You will look at them. I'll go to Gujarati in a minute. Otherwise, Amina is going to look at me and say, where's your Gujarati gone? Okay? But you have papers which give you the 13 ayat like this. Inshallah, tomorrow you'll get a better one. It's like that. And the first ayah, which we will look at tomorrow, or the first tick box, is these people who are successful have khushu in salah. Now, it doesn't say khushu in salah. It's especially in salah they have khushu. I'm not going to leave you on a cliffhanger because you can look it up. But we'll talk about khushu and we'll talk about salah, inshallah, tomorrow. Can I have a salawat, please? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. तो जो तुम्हें अमाले आशुरा में आवता हो मंगलवार तो आपने शुरू किया मंगलवार अस्माउल हुस्ना जोआ और जो था कि अल्लाह पासे नवानु अस्माउल हुस्ना से जो कभी परसों तो घना बदा छे तो आपने मंगलवार थोड़ा थोड़ा अस्माउल हुस्ना यानी सीखता था जानता था હું જરાક પાછું રિવિઝન કરીશ થોડા અસ્માઉલ હુસ્નાનું ને આજનું અસ્માઉલ હુસ્ના આપણે ઇન્શાલ્લાહ એક સ્ટોરી જોશું કારણ કે ઇન્સાન શીખે કાંઈ સ્ટોરીથી
તો Allah subhanahu wa ta'ala Suratul A'raf, surah number 7, ayah 180 માં કહે છે, વલિલ્લાહિલ અસ્માઉલ હુસ્ના. અલ્લાહ પાસે સૌથી બહેતર નામ છે. ફદઉહુ બિહા. તમને જો દુઆ કરવું હોય તો તમને આ નામ સાંભળીને દુઆ કરવાના. રસૂલ કહે છે તખલ્લુકુ બિ અખલાકિલ્લાહ. તમને તો જો તમારું અખલાક યાને સરખું કરવું હોય તો તમે અલ્લાહના અખલાકને જો, જે એની અસ્માઉલ હુસ્ના છે એને જો. તો પહેલાં જે છે, જો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અમે જાને જરા કે નવાનું નામ શું છે. હું જો તમને કહું વોટ્સ નંબર 62, હું મારા ગ્રેન્ડસનને પૂછું કે જે ફૂટબોલ રમે છે એ નંબર 11 કોણ છે, એ તરત મને કહી દેશે. તો અમને પણ જાણવું જોઈએ કે અસ્માઉલ હુસ્ના નંબર્સ ક્યાં છે. તો આપણે જે જોશું 39 મુકીત છે, જુદું જરાક પીક કેરી, પણ આપણે જોશું પહેલાં કે પહેલાં બે છે રહમાન ને રહીમ, ને નંબર 82 છે રાઉફ. રહમાન, રહીમ, રાઉફ. જે મને સાંભળી લીધું છે, આઈ એમ સોરી, ઇટ વિલ બી રિવિઝન. ઓકે. રહમાન જો બચ્ચાને શીખાડું તો એક ડેન્ટિસ્ટ માફક, દાંત દુખતું હોય તો જે તું પણ મને કર, હમણાં જ તું આ મને સોર્ટ આઉટ કરી દે. કાઢવું હોય તો કાઢી લે, પણ આ જે મને દુખતું હોય એ તું સોર્ટ આઉટ કરી લે. એને કહેવાય છે રહમાન. રહમાન એ કે જ્યારે મને પ્રોબ્લેમ હમણાં ને હમણાં સોલ્વ કરવું હોય તો હું અલ્લાહને પુકારું, યા રહમાન, હમણાં સોર્ટ આઉટ કર. રહીમ કન્ટિન્યુઅસ છે. યાને એ જ ડેન્ટિસ્ટ પાસે જાઓ તો મને ડેન્ટિસ્ટ કહેશે કે જો તને તારા દાંત સરખું રાખવું હોય તો તું ડેન્ટલ હાઇજીનિસ્ટ સાથે બુક કરાવ અપોઇન્ટમેન્ટ. ડેન્ટલ હાઇજીનિસ્ટ જરાક દુખારે, પણ એટલું ધ્યાન રાખે કારણ કે ઘરે ઘરે મને અપોઇન્ટમેન્ટ મોકલાવશે કે મારા દાંતથી સાફ કરશે. તો રહીમ કન્ટિન્યુઅસ છે. ને રાઉફ, બ્યુટિફુલ. રાઉફનું મતલબ ખાલી એ જ સમજે, બીજું કોઈ નહીં સમજે. બચ્ચાઓને ટ્રાય કરીશ કેવા, બીજાને ફ્રેન્ડ્સને ટ્રાય કરીશ કેવા, કોઈને બી કહીશ, એ નહીં સમજે. રાઉફ એક છે, એ માબૂદ છે જે સમજશે કે મને અંદર શું થાય છે. તો ઇમામ બાખરની હદીસ છે, એ છે મારા બાબા મને કહેતા હતા કે જ્યારે તને થાય કે કોઈ મને સાંભળતું નથી તો તું ઘરી ઘરી પર યા રહીમ યા રાઉફ, યા રહીમ યા રાઉફ. હવે એક સ્ટોરી કહું ખાલી રહમાન રહીમની, કે એક માણસ હતો, એ ઘણું એને રસૂલ પાસે પહોંચવા, જુમાનો ખુતબો સાંભળવા એને વાર લાગતી હતી. એને 2 કલાક લાગતી હતી પછી પહોંચવા મસ્જિદુલ નબી. ને આપણા માફક નહીં કે ટ્રાફિક નહીં, આ તો જાને ડેઝર્ટ હતું, જંગલ હતું, એને ક્રોસ કરવા જતું હતું. તો એ ત્યાં પહોંચે છે તો એ રસૂલનો ખુતબો સાંભળે છે. રસૂલ એને કહે છે કે જ્યારે જિંદગીમાં એવી જગા આવે કે મને થાય હવે મારા પાસે બીજું કાંઈ નથી, તો તું ખાલી પર યા રહમાન યા રહીમ બિહક્કી બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. પાછું કહેશ યા રહમાન યા રહીમ બિહક્કી બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. હવે રસૂલ એને કહે છે તું આખી તસ્બી કાઢ, યાને 100 ફેરે પાડ. હવે એ કદાચ થોડું ખોજો હશે, 90 કામ ના આવે, 100 જ પરવું જોઈએ. તો એ પાછું જાય છે તો કોઈ માણસ એને યાને એટેક કરે છે. એ ઘોડા ઉપર હોય છે ને નીચે ઉતારે છે, કે હું તને મારી નાખીશ. કે હું તારો શું ગુનો કર્યો છું, શું કામ તને મને મારું છે? તો એ કહે છે કારણ કે તું યતીમ અબ્દુલ્લાને ફોલો કરે છે, કારણ કે તું મુસલમાન છો એટલે હું તને મારી નાખીશ, મને તું ગમતો જ નથી. તો એ કે એ મને સુરાવે છે જમીન ઉપર, એ એની તલવાર લે છે ને તલવાર હાથમાં લે છે કે એ મારું માથું લઈ લે. એ કે તલવાર ઊંચું કરે છે તો અવાજ આવે છે, તો એને થાય છે કે અવાજ આવે છે, લા હું જોવા જાઉં શું છે. એ કે એના પહેલાં હું પઢી લીધો યા રહમાન યા રહીમ બિહક્કી બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ, પણ એ ગયો અવાજ જોવા તો હું જલ્દી 99 ફેરે પઢી લીધો, કે 100 ફેરે પઢી લીધો. હવે મને ખબર જે થવાનું છે એ મારો રબ સાચવી લેશે. એ કે પાછું આવ્યો, એને કોઈ દેખાનું નહીં. તો કે પાછું તલવાર ઊંચું કરે છે ને હું જોઉં છું કે મારા બાજુ એક માથું પહેર્યું છે, મને થયું મારું છે. જોઉં છું તો એ જ માણસનું હતું, જે અવાજ આવતું હતું એ બીજું કોઈ માણસ હતું જે આને મારી નાખ્યો. તો એ કહે છે હું દુનિયાને ખાલી એ જ કહેતો હતો કે તું પર યા રહમાન યા રહીમ બિહક્કી બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. ઓકે, આપણે વળે છે ને એટલું જાણે છે આપણે, ડિફિકલ્ટ નથી. ઓકે, તો આજની સ્ટોરી, ઓલું સ્ટોરી નહોતું, ઓલું ખાલી બિગિનિંગ હતું. તો આજે હું પીકેરી યા મુકીત,
મુકીત અલ્લાહનું નામ છે. ઇટ્સ નંબર 39. હવે કેટલા તમે યાદ રાખશો? 39 મને નથી ખબર, પણ આવડી જશે નહીં? 3 and 9, 3 3s are 9, આવડી જશે? 39. રોટી કપડા મકાન 3, then 3 times 3 9, આવડી ગયું ને? 39 is મુકીત. હવે મુકીત વર્ડ આવે છે અરબીમાં કૂત. કૂતનું મતલબ કે જ્યારે અલ્લાહ પર્સનલાઇઝ કરે, યાને મને કેટલું રિઝકની જરૂર છે, જરૂર, હા, નોટ વોન્ટ, નીડ, કેટલું જરૂર છે. તમે જોયા છે બીજાને ગમે જુદી જાય. ઓકે, મે બી પાછું બીજી સ્ટોરી કરો તો સમજશે. તો લાસ્ટ વીક કોઈને હોસ્પિટલ લઈ ગયા. હોસ્પિટલ લઈ ગઈ તો એને ડૉક્ટર કહે છે કે હું કોઈ દિવસ કોઈને આ નથી કીધું, પણ તને કહું છું કે તને જરૂર છે જંક ફૂડ ખાવાની. મને જોયા રાખ્યું કે ચાલો તું ડૉક્ટર છે તો આને એ કે કારણ કે તું એટલી ફ્રેલ છો, મને નહીં, હા, એને કહેતો હતું, તું એટલી ફ્રેલ છો કે તારા ઉંમરે તને જરૂર છે થોડું ફેટ રાઉન્ડ યોર બોન્સ. આ યુ આર ધી ઓનલી પર્સન એને કહે છે, તું એક જ છો જેને કહું છું કે તેને જરૂર છે થોડુંક જંક ફૂડની. ઓકે, તો મુકીત પર્સનલાઇઝ કરે, યાની કે યા મુકીત મતલબ યાની એ રબ કે જે મને જરૂર છે એ મને આપશે જ. તો એક સ્ટોરી કહું તો આ એક औरत હતી, તમે યાદ કરશો ખાલી લાલ કલરનું રૂમાલ, યાદ છે ને લાલ કલરનું રૂમાલ? ઓકે, તો આ औरत હતી, એ નબી દાઉદ પાસે આવે છે. તો એ નબી દાઉદને કહે છે ક્યાં તું કહે છે કે ખુદા આદિલ છે, ખુદા મુકીત છે, કેવી રીતના? મને તો સમજ નથી પડતી. તો એ કહે છે શું થયું? તો એ કે હું દરરોજ લાવું વૂલ, યાને વૂલ ખબર છે, ઊન કહેવાય ને, આઈ ડોન્ટ નો વ્હાટ કોલ ઇન ગુજરાતી. તો કે હું વૂલ લાવું ને હું ઘરે જાઉં, મારા પાસે 3 દીકરી છે ને મારો ધણી નથી, તો હા વૂલથી હું બનાવું યાને હેન્કચીફ્સ યા હું એક ક્લોથ બનાવું ને પછી હું જાઉં વેચવું તો મને ખાવાનું બી મળે ને બીજું ઊને મળે કે પાછી ઘરે જાઉં ને બનાવું. એ ગઈકાલે હું માર્કેટમાં ગઈ આ ઊન અને આ હેન્કચીફ લઈને, આ કપરું લઈને જે હું બનાવી, હજી તો હું ત્યાં પહોંચવા પહેલાં એક બર્ડ, એક ચકલી આવીને મારું વસ્તુ લઈ ગઈ. ન અમે ખાવાનું લઈ શક્યા, ન અમે બીજું ઊન લઈ શક્યા કે અમે દિવસથી રહે છે, તો હું ન બનાવી શકી. તો યા નબી અલ્લાહ, આ કેવી રીતના ખુદા મુકીત હોય, કેવી રીતના ખુદા આદિલ હોય, કેવી રીતના રહમાન ને રહીમ હોય. હું આટલી મહેનત કરું છું ને મારી વસ્તુ લઈ ગયા. હજી તો એ બોલે છે ને એક માણસ અંદર આવે છે, એ કહે છે યા નબી અલ્લાહ, અમે 10 બિઝનેસમેન છે, અમે આ 10,000 દિનાર, 10,000 રૂપીઝ જે પણ હોય, અમે 10,000 દિનાર લઈ આવ્યા છે, કારણ કે અમે નજર કર્યા કે અમે જો સહી સલામત પહોંચી જશું તો અમે બધા 1,000 આપશું, વિચ ઇઝ 10,000. તો નબી દાઉદ એને કહે છે સમજાવ શું થયું? તો કે અમે હતા એક બોટ ઉપર ને એ બોટમાં ખાડું થઈ ગયું સેલમાં. સેલ તમને ખબર છે ને, સોલવું જે કપરું હોય છે. એ કે હજી તો અમે વિચાર કરે છે કે આ તો એટલી બધી હવા છે, અમે મરી જશું અહીંયા. તો એક ચકલી, એક લાલ કલરનો ટુકડો અમને મૂકી જાય છે, એને પહોંચાડી નાખે છે. તો અમે આ લાલ ટુકડાથી અમારું સેલ બાંધે છે ને અમે કીધા કે અમે સરખી રીતના પહોંચશું તો અમે બધા આ પૈસા દેશું એક નબીને, કે તમે દેશું, નબી અલ્લાહને એને દેશું, તો એ જે હકદાર હોય એને આપશે. તો નબી દાઉદ આ औरतને આપે છે ને કે છે હવે તું વિચાર કર કે અલ્લાહ મુકીત છે કે નથી. તો જ્યારે મને થાય હોય કાંઈ નથી તો શું કરીશ? યા મુકીત. બીજું આઈમાની હદીસ છે કે જ્યારે તમે થાય કે ઔલાદ સાંભળતા નથી, તમારા ઔલાદ કદાચ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધા સાંભળતા હશે, પછી કોઈ ના જે નહીં સાંભળતા હોય, ના સાંભળે તો 11 ફેરે નમાઝ પછી યા મુકીત, ખુદાયાને પર્સનલાઇઝ કર, એને સમજાવ જરા કે અલ્લાહ કોણ છે, કે સક્સેસ શું છે. તો મુકીત તમને આવડે છે ને ઇન્શાલ્લાહ? ઓકે, તમે શું કહેલો? રહમાન, રહીમ, રાઉફ, મુકીત. રહમાન નંબર 1, રહીમ નંબર 2, રાઉફ 82 and મુકીત 39. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. ઇન્શાલ્લાહ 99 આવડી જશે. એન કરી એક સ્ટોરી જે દરરોજ કહું છું. વર્કશોપમાં એક બચલી હતી, દેખાતી નથી આજે, એની માએ નથી દેખાતી પણ હશે ક્યાંક. તો એટલું કોન્ફિડન્સ જેના કદ અફલાહ અલ મુમિનૂન એના કીધી આઈ એમ ગોઈંગ ટુ જન્નત, ખલાસ. તને કેટલા ખબર તું જન્નત જઈશ? તું અમને શીખાડ
તો અમે બીજા ના જાશું, કારણ કે હદીસમાં છે કે અમે 10 જણાને સાથે લઈ જશું. હવે એને હું કીધી તું એને લઈ જઈશ, તો એ કઈ એના મગજમાં તો દેખાય સાતુમાં બાપ બેન ફ્રેન્ડ્સ, પછી જો આ ક્યાં અને જગા દઉં, પછી હા ઓકે તને લઈ જઈ શકે, પણ તું મને શીખાડીશ તો હું ઊભી જઈશ. તો એ કીધી આ બુકમાં જે તમે બુક અમને આપ્યા એન્ડ ઓફ ટર્ન, એમાં લખેલું હતું કે જે અલ્લાહના નવાનું નામ જાણે એ ડેફિનેટલી આહલુલ જન્ના છે. એ તો બચલી છે ને 5 વર્ષની હતી, ડેફિનેટલી આહલુલ જન્ના છે, એમાં કોઈ ઇફ્સ બટ્સ નહીં. કદ રસૂલ કહે છે લાકુલ ઇન્શાલ્લાહ, આઈ ડોન્ટ ઇવન સે ઇન્શાલ્લાહ, પહોંચી જશે. તો એ નવાનું નામ પરી લીધી. ઓ ફાઇન, તમે આ સોંગ જાણો છો ને? ઓ સોંગ નહીં કહેવાનું, નશીદ જાણો છો ને? યા અલ્લાહ યા રહમાન યા રહીમ મલિક કુદ્દુસ સલામ મુમિન મુહૈમિન અઝીઝ જબ્બાર માશાલ્લાહ ખાલિક બારે મુસવ્વિર ગફાર કહાર. ઓકે, તો બધા જાણીએ છીએ. તો એ આખું ભરી દીધી. તો કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન. પણ અમને ખબર છે કે અમે અમારામાં અપનાવે ને અમે દરરોજ પડશું ને અમે જાણશું, અમે રહમાન થશું, રહીમ થશું, રઉફ થશું, મુકીત થશું, તો અમે પણ ઇન્શાલ્લાહ આહલુલ જન્ના થશું. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણે આ જાણશું. આ કરબલામાં જે હરેક ઇન્સાન ત્યાં હતા એ લોકો આહલુલ જન્ના હતા. અકા પાસે ડાઉટ જરાય નહોતું, મગજમાં કાંઈ બી ડાઉટ નહોતું કે અમે આહલુલ જન્ના નથી. આ કહેવાય છે અશરે ઝૈનબિયા. ને અશરે ઝૈનબિયા અમે જોઈ છે કે આખું આ સફર છે. આ સફર એ મુસીબત છે ને, કરબલાથી કૂફાથી શામ. અમે જ્યારે અગાઉ સાંભળતા હતા સફરની વસ્તુ કે શું થતું હતું ને અમે વાંચતા હતા, તો અમને થતું હતું કે આવા ઇન્સાન ખુદા કેવી રીતના પ્રોડ્યુસ કરે, કેવી રીતના ઇન્સાન આવા બેરહમ હોય છે. પણ આપણે આજકાલ તો ખાલી ન્યૂઝ કે સોશિયલ મીડિયા ખોલે ને આપણે જોઈએ છે કે બેરહમ કેવી રીતના હોય છે ઇન્સાન. કંઈક છે આ સૂરામાં અમે જોશું કે જે બેરહમ છે એ કેટલા વિચાર કરે છે. તો આપણે જોવાની જરૂર નથી. આપણે હવે ખબર છે કે યઝીદિયત એક માણસ નથી, યઝીદિયત એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, એક જાતનું ટ્રેન્ડ છે કે જ્યાં અમે વિચારે ના કરે. ઘણા ફર અમને થાય કે કદાચ આજે યઝીદ જે અમે જોઈ છે દુનિયાના, એ લોકો ખાલી અમારામાં બી જરાક થોડું હશે ને કે અમે ઓફ કરી નાખીએ, નથી સાંભળવું મને. પણ એક શાયર લખે છે કે જો અમે દુનિયામાં જે થતું હોય અમને થાય, અમને અસર નથી કરતું, તો અમે એવા બેવકૂફ છે કે જેવી રીતના એક ઇન્સાન પાણીમાં જાય ને કે મારા પગ હવે પાણીવાળા એને વેટ નહીં થાય, એને પાણીમાં નહીં કરે. તો મારી બેવકૂફી છે. જો અમે થાય અમે બધું ઓફ કરીને નહીં સાંભળે તો કદાચ અમને અફેક્ટ નહીં કરે. ડેફિનેટલી અફેક્ટ કરશે, ડેફિનેટલી અફેક્ટ કરશે. તો યઝીદિયતને એક જ વસ્તુ, એ બચ્ચી, નાની બચ્ચી છે, તરસ લાગી છે, એટલું બધું તરસ લાગી છે. એ સૈયદા ઝૈનબને કહે છે, એ કહે છે ફુફિયામાં એટલું બધું મને તરસ લાગ્યું છે, પાણીની જરૂર છે. ને કહે છે હું જોઉં છું તો જોઉં છું કે આ લોકો બધા પાણી નાખે છે ગોરાના ટાપો ઉપર, તો ડેફિનેટલી એ લોકો પાસે એક્સ્ટ્રા પાણી છે. કારણ કે ગોરાના ટાપુ જ્યારે પગ ઉપર એટલી ગરમી હતી, સખત ગરમી હતી. હું જ્યારે આજકાલ ફોટા જોઉં સોશિયલ મીડિયામાં, યુટ્યુબમાં, જ્યાં પણ, ને હું જોઉં આ બચ્ચા જે ગઝામાં ચાલે છે બૂટ વગર, અંદર થાય કે કદાચ જેટલા બૂટ હોય એ લોકોને દે આવે અમે, તમને થતું હશે એવી રીતના. તો આ બચ્ચીને થતું હતું કે આ પાણી એક્સ્ટ્રા છે. એ લોકો ટાપો એને ઘોરાના ટાપો ઠંડો કરે છે. તો સૈયદા ઝૈનબને કહે છે જા, કદાચ માંગ, કદાચ ઇન્સાનિયત હશે કોઈમાં કંઈક ઇન્સાનિયત હશે. તો આ બચ્ચી જાય છે, એ બચ્ચી જાય છે શિમર પાસે, એને કહે છે થોડુંક મને તું પાણી આપ, એટલી તરસ લાગી છે મને. તો એને કહે છે કે ક્યાં નાખું પાણી, તારા પાસે ગ્લાસ છે? અમને કહેવાય ઉજ્જતમાં જ્યારે કહેવાય પોતપોતાનું ગ્લાસ લે, ત્યારે આ બચ્ચી યાદ આવે. એને કહેવું હતું તેના પાસે નહોતું, એના પાસે ગ્લાસ નહોતું, એના પાસે કાંઈ હતું નહીં કે પાણી નાખે. તો એ કે મારા પાસે મારા હાથ છે,
તું મારા હાથમાં પાણી નાખ તો હું થોડું પીશ ને થોડું પાછું લઈ જઈશ, મારી ફૂફીને આપીશ. તો એ કહે છે તારા હાથ મારા પાસે લઈ આવો. તો એ નાના નાના હાથ એના ઊંચા કરે છે. જ્યારે નાના નાના હાથ એના ઊંચા કરે છે અને લઈ આવે છે એના પાસે, તો એ પાણી એના સામે ઢોળી નાખે છે. જ્યારે અમને કહેવાય છે કે તમે વેસ્ટ નહીં કરો, આના માટે કહેવાય છે. જ્યારે ઇમામ હુસૈન એને કહે છે, જ્યારે કહે છે બચ્ચી કહે છે ઇમામને કે આ જે મક્તલમાં છે એ લોકોની જન્નત તો મળી ગઈ, એ લોકોની શહાદતથી મારી જન્નત કેવી રીતના મળશે? તો મૌલા એને કહે છે બેટા યતીમી, યતીમી. તો યતીમી નહીં કે ખાલી અમે યાદ કરીએ ને રોએ, અમને પ્રેક્ટિકલી કંઈ કરે. અમે પણ પાણી ના ઢોરે. જો અમે ઢોળતા હોય ને અમે વેસ્ટ કરતા હોય તો અમે એ જ કરે છે કે આ ઝાલિમ કરતા હતા. અંતમાં એક બીબી યાદ આવે છે. એ બીબીને જ્યારે કહેવાનું કે સૌથી સખ્ત ટાઈમ કયો હતું, તો એ કહે છે સફર. સફર બહુ સખ્ત હતી. તો એ બીબીને પૂછાય છે ઉમેરબા સખ્ત તો એ હતું કે જ્યારે અલી અસગરને લઈ લીધા, જ્યારે મૌલા તમને લઈ આવે છે લાશ અલી અસગરની, એ સખ્ત હશે તમારા માટે? કે છે નહીં, તો ખુદાની રાહમાં મેં દઈ દીધું. કે જે સખ્ત સફર હતી બીબી શેના માટે સખ્ત હતું? એ કહે છે કે જ્યારે લોકો મને ઊંટ ઉપર બેસાડે છે તો જે અલી અસગરનું કાતિલ હતું એ મારા બાજુ બાજુ ચાલતું હતું. આખા સફરમાં મને યાદ દિલાવતું હતું કે એ કાતિલ અબ્દુલ્લાહ છે, કાતિલ અલી અસગર છે. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. સયઅલમુન અલ્લઝીના ઝલમુ અય્ય મુનકલિબિન યનકલિબૂન. આપણે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલા પાસે દુઆ માંગે કે અમને તૌફીક આપે કે અમે એની કિતાબને સમજે, અમે મારી જિંદગીમાં અપનાવે. અમે એના પાસે તૌફીક માંગે કે અમે આ 13 વસ્તુ છે સુરતુલ મુમિનીનનો ઇન્શાઅલ્લાહ અમે જાણી જાય તો અમે બી કહી શકીએ કે અમે આહલુલ જન્નત છે, કે અમે જન્નત જશું. ખુદાયા સકીનાના વાસ્તા આપે છે કે જે આ બચ્ચા છે દુનિયામાં, જે આટલા બધું ઝુલ્મ લોકો પર થયેલું છે, બચ્ચા औरत માણસ જેના પર ઝુલ્મ થયો છે, ખુદાયા તો લોકોને નજાત આપ બિહક્કિલ હુસૈન وعلي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين فتقبل منا إنك أنت السميع العليم.